This very important Krishna consciousness movement means to save human society from spiritual death. At present, human society is being misled by leaders who are blind, for they do not know the aim and objective of human life, which is self-realization and the reestablishment of our lost relationship with the Supreme Personality of Godhead. That is the missing point. The Krishna consciousness movement is trying to enlighten human society in this important matter. According to Vedic civilization, the perfection of life is to realize one's relationship with Krishna or God. In the Bhagavad Gita, which is accepted by all authorities in transcendental science, is the basis of the Vedic knowledge. We understand that only human being, they understand that not only human being, but all living entities are part and parcel of God. The parts are meant for serving to the whole, just as the legs, hands, fingers, and ears are means for serving the total body. The living entities, being part and parcel of God, are duty bound to serve Him. Actually, our position is that we are always rendering service to someone, either to our family, country, society. If we have no one to serve, sometimes we keep a pet cat, dog, and render service to it. All these factors prove that we are constitutionally meant to render service, yet in spite of serving to the best of our ability, we are not satisfied. All these factors prove that we are constitutionally meant for render service, yet in serving to the best of our ability, yet in spite of serving to the best of our ability, we are not satisfied, nor is the person whom we are rendering that service satisfied, nor is the person to whom we are rendering that service satisfied. On the material platform, everyone is frustrated. The reason for this is that the service being rendered is not properly directed. For example, if we want to render service to a tree, we must water the root. If we pour water on the leaves, branches, and twigs, there is little benefit. If the Supreme Personality of Godhead is served, all other parts and parcel will be automatically satisfied. Consequently, all will have
It is the duty of every human being to understand his constitutional position with God and to act accordingly. It is the duty of every human being to understand his constitutional position with God and to act accordingly. If this is possible, then our lives become successful. Sometimes, however, we feel challenging and say, there is no God, I'm God, and I don't care of God. But it actually, this challenging spirit will not save us. God is there, and we can see Him at every moment. If we refuse to see God in our life, then we will be present before us. He will be present before us as cruel death. If we do not choose to see Him in one feature, we will see Him in another. There are different features of the Supreme Personality of Godhead because He is the original root of entire cosmic manifestation. In one sense, it is not possible for us to escape Him. This Krishna consciousness movement is not blind religious fanaticism, nor is it revolted by some recent abstract. Rather, it is an authorized scientific approach to the matter of our eternal necessity in relation with the absolute personality of Godhead. The supreme enjoyer Krishna consciousness simply deal with our eternal relationship with Him and the process of discharging our relative duties to Him. Thus, Krishna consciousness enables us to achieve the highest perfection of life attainable in His present human form existence. We must always remember that this particular form of human life is attained after an evolution of many millions of years in the cycle of transmigration of the spirit soul. In this particular form of life, the economic questions is more easily solved than in the lower animal forms. There are swine, dogs, camels, asses, and so on, whose economic necessities are just important as ours, but the economic questions of the animals and others solved under primitive conditions. Очень интересный момент. Они простые, животные простые, более невинны, менее греховны. А люди не гордятся своими просто престижным положением. We must always remember that this particular form of human life is
attained after evolution of many millions of years in the cycle of transmigration of the spirit soul. In this particular form of life, the economic question is more easily solved than in the lower animal forms. There is swines, dogs, camels, asses, and so on, whose economic necessities are just as important as are ours, but the economic questions of these animals are others solved under primitive conditions. Так тяжело это читать. Давайте чуть еще почитаем. Это очень сложно читать. Так. The Bhagavad Gita is the preliminary study of the transcendental science of Krishna consciousness, and it is the duty of responsible heads of... Сейчас я вот возьму книгу. Наука самосознания. Наука самосознания. Сейчас возьму науку самосознания. Наука самосознания возьму. Итак, вы же будем слушать, будем интересно будем читать, а не просто так будем читать, ради того, что... Так, значит, пожалуйста, не подумайте, что рассказываю на Бхагавад-гиту. Пожалуйста, не подумайте, что рассказываю Бхагавад-гиту только потому, что проповедую сознание Кришны. Нет, ее производят ученые, теологи не только в Индии, но и во всем мире. Возможно, что есть тысячи переводов Бхагавад-гиты английских, даже ученые-мусульмане считают Бхагавад-гиту. Вот, давайте выберем какую-нибудь интересную историю. А теперь давайте вот возьмем, эта книга была написана в поисках пути к освобождению. Джону Леннону он говорит. А здесь есть эта история с Джоном Ленноном или нет? Возможно, и нет. Должна же быть, да? Ну ладно. Лейтенант музей зато. Доктор Фейл есть. Доктор Файл. Бенфорд. Кришна знает, следовательно, давайте почитаем что-нибудь, доктор Син. Гради. Бенфорд. Файл. Тем не менее, Майкл Робинсон интересно. Майкл Робинсон почитаем. Так, значит, дело не в религии, это предмет науки. Дело не в религии, это предмет науки. Не могли бы вы... Can you tell me... Не могли бы рассказать что-то о своей вере? В чем состоит осознанный Кришна? Can you tell me what is your belief? What is the philosophy of Hare Krishna movement is? Well, Krishna consciousness is not a question of belief. It is science. The first step is to know is different between a living body and dead body. That is different. What is the difference? The difference is that when someone dies,
the spirit, soul or living force leaves the body. Очень важно, чтобы мы сами были счастливы в сознании Кришны. Это самое главное, что мы должны добиться. Тогда Санкиртана будет хороший. Ведь буду видеть, что мы сами счастливы от этих книг. Большое спасибо за стих. Не обязательно, если человек умирает. Mike Robinson says, thank you. So when people die, it is just the physical body that dies. Yes, they explain that. That is explained very elaborately in the Bhagavad Gita. Майк Робинсон спрашивает, не могли бы вы объяснить мне, что отличает того, кто является членом движения сознания Кришны? Движение Хари Кришна предназначено для тех, кто серьезно стремится понять эту науку. Мы ни в коем случае не являемся сектой. Нет. Давайте еще раз. Это значит страница лист номер 3. Не лист, а страница номер 3. Hare Krishna movement is means for нет вот это вот. Давайте найдем, где инкубационный написано. Джанма Бритю. Так, значит, давайте Джанма. Тот достиг божественной природного явления, деяния больше никогда не родится в материальном мире. Покинув это тело, он вернется в мою вечную обитель Арджуна. Тот, кто постиг божественную природу, one who knows the understand nature my appearance. One who knows, тот, кто постиг божественную природу. One who transcendental nature, божественная, трансцендентная натура, природа. Of my appearance, моего явления. Activities does not, деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Take us. Not take his birth again in this material world, but attain my eternal abode. Abode значит обитель. Тот-то понимает меня в свобожденной смерти. Прабхупада объясняет так. Бог говорит, тот-то понимает меня свободен от рождения и смерти. God says, saying, anyone who understands me, free from birth and death. But one cannot understand God by materialistic speculation. That is not possible. One must first come to the spiritual platform. Then he gets the intelligence required to understand God. And when
understands God, he does not get any more material bodies. He goes back home, back to Godhead. He lives eternally, no more change of body. Бог говорит, это понимает меня свободен от рождения и смерти. Но Бога нельзя понять с помощью материалистических рассуждений, и это невозможно. But one cannot understand God by materialistic speculation. That is not possible. Это невозможно. Сначала необходимо достичь духовного уровня. One must first come to spiritual platform. Он возвращается домой к Богу, он живет вечно, больше не меняет тел. He lives eternally, no more change of body. Понятно, вот вы должны... Это на английском русском языке очень понятно. Давайте сейчас последовательно, что там было, там легко было найти, что было. На первой стадии вы проявляете любознательность. И так говорите, что за движение сознания? Давай-ка разберемся. Это называется шарадха, вера в ней. Все с нее начинается. Если вы серьезны и вы общаетесь с тем, кто идет этим путем, вы пытаетесь понять, что он ощущает. Затем вам появляется мысль, почему бы не стать одним из них? И когда вы становитесь одним из них, ваше мнение рассеивается, и ваша вера укрепляется, затем у вас появляется настоящий вкус сознания Кришны. Так, давайте... Интересно. Почему эти юноши не хотят в кино? Почему они не едят мясо, не посещают ночные клубы? Потому что у них изменился вкус. Давайте это почему. Why aren't this boy going to see the cinema? But why don't they eat meat or go to the nightclub? Because their